Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Yes. Good afternoon, everyone. You're listening to 103.5 FM. Together we can. Juntos podemos. My name is Caprice Taylor Méndez, and every Monday it is a pleasure to be here with you. Bienvenidos a todos y gracias por seguir nuestro programa Juntos Podemos. Mi nombre es Caprice Taylor Méndez y es un gran placer estar aquí con ustedes cada lunes cuando tenemos esta gran bendición. Y quisiera agradecer también, como siempre, tenemos William, nuestro productor, detrás de las cámaras, ayudando cada vez para que esto llegue a su radio, estación de radio o detrás de su pantalla por Facebook. For those of you who are listening, and if you find some great information that you'd like to follow up with, you can always catch Together We Can on Facebook through La Voz Hispana de Connecticut. La Voz Hispana de Connecticut Facebook page. En la página de La Voz Hispana de Connecticut, ahí pueden encontrar todos los videos de nuestro programa de Juntos Podemos. Si hay información que quisieran anotar y no les da tiempo mientras están escuchando en vivo. Y también es para compartir. Y hoy tenemos el gran placer en tener a una señora, Beverly Lawrence, que apoya en el partido de nacimiento a una partera y también apoya a niños de pre-kinder y sus familias. Y vamos a hablar de esos dos temas. Y entonces hoy va a haber mucha información para padres de niños de la escuela elementaria. And what a great pleasure. Thank you so much for being here with us today, Beverly Lawrence, who is not just a doula in support of young families, but also supporting this initiative called Middletown Parents of Preschoolers, and supporting families in getting a solid foot for a strong future for their children. And what a pleasure to have you here with us. Welcome, Beverly. Thank you. And so, can you say a little bit more as to why it is so important, this fundamental stage in a young family's development and for their little ones? What happens before the age of 3? ¿Nos puedes decir por qué es tan importante esta etapa para familias tan jóvenes antes de la edad de 3? ¿Qué es lo que está pasando con sus niños? For before 3, 0 to 3, definitely. That's where the brain and people, where the babies grow so fast, the brain grows so fast, and to make sure that the child is developing at their age of stage. We do also do ASQ, is called Age and Stages Questionnaire. It's a child development tool to make sure that they're on. Not every child develops differently, but to make sure that they're with their peers on developing. Beverly dice de que antes de los 3 años de edad, el cerebro del ser humano, de esa pequeña ser humano, está creciendo rápidamente. Es una etapa muy importante por esa razón. Y detrás de su trabajo, hacen para las familias
una encuesta para poder observar a qué etapa de desarrollo está el pequeño ser, el pequeño ser humano. Y no es de que cada bebé pasa por todos los mismos características, pero hay algunas que sí son comprobados como parte normativa del desarrollo de niños a cierta edad. Y qué es lo que está sucediendo con los demás que están de esa misma edad, y de allí pueden ver, anotar si todo va bien, si el cerebro está desarrollando en la etapa adecuada a esa edad. That's very important to know. Y esa encuesta se llama en inglés ESQ. Do you know what ESQ stands for? ASQ stands for Ages and Stages Questionnaire. It's through the state. It's helped me grow. It's even an app called Sparkler, and you can either get a paper copy, you can go online to help me grow, or go through the app, which is called, yeah. Que la encuesta se llama ASQ, que es un cuestionario de la etapa por edad. En inglés, Age Stage Questionnaire. Mm-hmm. Y es proveído por el estado de Connecticut, y también hay una aplicación móvil que uno puede utilizar en casa que se llama Sparkler app. So you've been supporting families for a while in many different ways, and one has been as a doula. Can you say a little bit more how that experience has been for you in providing for families in Connecticut midwifery? For me as a doula, I'm, just here to help them and, support them in any type of way, through informational, whether it's, support during labor and birth, even, going with them to the hospital, to the doctor's appointments, whatever they need to make it more not stressful, because of, how maternal health is with BIPOC. Mainly we serve BIPOC, pregnant people. So because of the morbidity rate, it's so high. It doesn't matter what your socioeconomic is. You could be a doctor and still get treated going in labor and birth, and still be treated terrible or even die. So it's really, really, that's my really concern, is make sure that they at least have have someone to advocate them, so they can advocate for themselves, and to speak to the doctors, because as long as the doctor says, "Oh, you can do whatever," then they're not giving them the correct information. Just to make sure that they're set, they have a plan, a birthing plan to go to, to get ready for the birth, because it's a miracle. It's a great thing to have a baby. Well, we're so lucky we have you and your colleagues here in the state of Connecticut. Le pregunté a Beverly si me podía explicar un poco cómo ha sido su experiencia de muchos años en ser partera aquí, ayudando a familias en algo tan importante como es el nacimiento de su bebé, ¿verdad? Y Beverly dice de que ella se enfoca precisamente en apoyar a familias que son afroamericanas, latinas, indígenas, gente que lamentablemente son impactados negativamente por el racismo en este país. Y los estudios han comprobado que no importa el nivel de dinero que uno tiene en casa, el nivel de educación que uno tiene,
Beverly dice que uno puede ser un doctor que no es blanco y pasar por momentos traumáticos. Y los momentos traumáticos para nuestra comunidad de color, aquí es el término que se usa en los Estados Unidos, impacta donde aumenta lamentablemente los niveles de mortalidad para nuevas mamás en el proceso de dar luz, antes de dar luz y después de dar luz. Lamentablemente, hay altos niveles en este país que supuestamente es bien sofisticado con medicina, tecnología, sabiduría. Los niveles de mortalidad son muy altas para las mujeres que no son blancas. Y por eso, como partera, aboga también para los derechos del paciente. Si el paciente quiere que uno va a las citas de doctor, acompañan en las citas de doctor, se aseguran de que la información que les otorgan los doctores está al día y es correcta y precisamente lo necesario, porque si van a una cita y el doctor dejan que la mamá que está esperando haga lo que quiera, eso no es correcto. Hay ciertas reglas, ciertas normas para mantener el bebé y la mamá saludable. Y Beverly se asegura, y sus colegas se aseguran de que obtengan esa información del doctor al día. That's wonderful. And to have, doulas advocating on behalf and supporting parents. So if people who are listening, they're expecting, how can we get a hold of yourself and your colleagues for support as a doula? For me, there's our program Pregnant with Possibilities is through the Ministerial Health Fellowship. So there is it's through the email. We have a Facebook page, CT Ministers, and through Facebook, and then the Gmail, the Ministerial Health Fellowship at gmail.com. And are there people who also provide service in Spanish? Actually, my coworker is a Latina. She does have clients that are pregnant, and definitely she has a good caseload of Spanish Latina pregnant people. Thank you so much. Pues para las personas que están escuchando, tienen un ser querido que está esperando dar luz, pueden comunicarse con sus colegas, los colegas de Beverly, en el Ministerio de Salud. Se llama la agencia Ministry of Health Fellowship. Y de nuevo lo voy a decir en inglés, Ministry of Health Fellowship. Y hay una página de Facebook que se llama Connecticut Ministers, Ministros de Connecticut. Es en inglés, pero la página se dice en inglés Connecticut Ministers. Y hay personas que no solamente son bilingües, pero son biculturales, entienden la cultura latina porque son latinos, Latinx. Y es decir, es algo bien importante no solamente hablar, traducir de inglés en español, pero también comprender y reconocer el impacto que tiene la cultura en el bienestar de uno. And, Beverly, what you just mentioned, and you emphasize your coworker not only speaks Spanish, but they're also Latina, that to me emphasized your clear understanding that it's not enough to speak the language, but also to understand the culture and the food. Yes. and the values. And so, and what baffles me is that here in the United States, and it's very rare, but immigrants, when they come to the States and they have their first baby,
just recently acclimated in the United States, they actually have higher birth rates, lower mortality rates, and lower risks for the new mothers and the babies. And the longer BIPOC immigrants are in this country, the lower the birth rates, the higher the risks for the new moms and the baby, the longer they're in this country, which also to me highlights what you just said, that you're focused in on supporting BIPOC folks, and it doesn't matter how much money you have. Yes. That's really telling. And for our listeners who are listening, it's hard to also believe that here in Connecticut, we have the wealthiest county and the poorest, one of the largest disparity between the wealthiest and the lowest income counties, and it's the biggest gap between the having wealth and not having wealth. We have it here in Connecticut, out of all the states here in the United States. Yeah. And at the same time, there are people, despite a pandemic, who don't have access to health insurance right now. Mm. And I actually did a little quick biography check for you, Beverly, and you were a strong advocate in getting affordable, healthy, quality insurance, right? Yes. Yeah, thank you. I just want to thank you for all of that. And tomorrow's a big fight at the State House. There's public testimony that will begin at 11 a.m. To make sure that all human beings have access to health insurance. And what's up for vote is a bill that stretches it out to 26 years of age, so that every human being who's under the age of 26 to have coverage. And currently, if you're pregnant and you have your baby's born, you lose coverage once as the parent, once they're 1 year old, once the child is a year old. Mm-hmm. And it should continue. Right. Because that's the year, but because that year after postpartum is the crucial time of year, because that's the time that they need that medical care, because of anything can happen. So, Thank you for that. And so I'll just translate really quickly. Beverly enfatizó, reconociendo la cultura y el idioma. No es suficiente saber el idioma, pero también entender la cultura latina para poder proveer asistencia adecuada para las familias latinas, las madres esperando a que sus niños nazcan. Y ella dice, es lamentable de que aquí en Connecticut, a la hora de que una madre recién se dice postpartum, hay un efecto de las hormonas que cambian drásticamente bien rápido para mamás donde acaban de dar luz, y el año después del nacimiento del bebé, ahí es cuando cambian drásticamente las hormonas, y muchas mujeres tienen una experiencia como depresión, necesitan asistencia médica para apoyar el cuerpo a renovarse después de cargar un ser humano por cuántos meses, ¿verdad? Y de ahí, acá en el estado de Connecticut, no existe seguro médico accesible para madres que acaban de tener un bebé. Después que cumple 1 año el bebé, pierden su seguro médico las mamás. Y Beverly dice de que en verdad no es compatible con lo que sabemos de la ciencia. Las mujeres necesitan acceso en ese momento, y en este momento mañana, empezando a las 11 de la mañana, van a haber cualquier persona del público puede dar testimonio
sobre la importancia de expandir el seguro médico del estado de Connecticut proveído al público, pero lamentablemente nomás los niños después antes de los 12 años de edad y mamás que están esperando y después de un año de su niño nacer, pueden obtener seguro médico aquí en el estado de Connecticut si son indocumentados, si les faltan número de seguro social, si no tienen un esposo o esposa que el trabajo otorga seguro médico a la pareja. Dicen los estudios, más de 500,000 personas acá en el estado de Connecticut a riesgo de no tener suficiente seguro médico y puede causar condiciones complicadas, drásticas de salud. Y mañana, ojalá, vamos a poder cambiar eso. Es una de las fechas más importantes de este año para apoyar, expandir seguro médico. And so tomorrow is a really important date where the state is offering a public hearing to expand Husky up to 26 years of age. Mañana están diciendo para los quienes quieren apoyar a que personas alcanzar a 26 años de edad pueden ser parte de Husky, cobertura del Estado. And so it's so important for those who believe that every human being should have access to healthcare. Tomorrow's a great day to call your elected officials and let them know that this is important to you to support. And so going back to the home and family, and there's another beautiful offering that you have, which is Family Story Time. Can you share a little bit more about how this came to be? Que si puedes compartir con nosotros otro de tus servicios, que es la hora de contar cuentos para familias gratuitamente. ¿Y cómo es que nació este proyecto? So Middletown parents of preschoolers came. It was an idea. We started, and it was centering around BIPOC families and the BIPOC culture of books. Because I started in March of 2021. My first book was the first book I read was Black is a Rainbow Color. And I fell in love with that book. So I'm like, it wasn't being done. They were, people in the community were saying that there's, nothing for the young children, under five and under. There was nothing being, no activities, no place to go. So we had like community conversations at first, and heard what parents wanted and needed, and that was mainly the thing, that there was nothing for them to do, besides the the recreation, and that was nothing really. It wasn't consistent, and it wasn't every day. So we started in March of 2021. And ever since then, we've been reading books, and mainly around, Black authors, Indigenous. We try to go around the seasons, like, Thanksgiving. So we read a Indigenous book, abilities. So many books. There's so many. I have to look to see the names, but there's so many. And we also invited the authors to come too. And it's on Zoom. It's for a half an hour. We just dance and introduce ourselves, and then I read the book, and then we that's it. Because some do fall asleep, and that's okay, because they had a busy day, so I'm okay with that. And I am okay with that. And then also, and what time does it start? At 7 to 7:30, so 30 minutes, and we dance, and we and then we introduce ourselves, and we read the book.
sometimes I invite the authors to either read the book or just be present, and it's and also to celebrate that, here's a Black author or indigenous author that they need to be highlighted, it needs to be celebrated. That brings me joy. That's where I come with the joy. Pues Beverly dice de que cuando pasó lo de la pandemia, en marzo 2021, decidieron lanzar este proyecto en la ciudad de Middletown, Connecticut. Padres de prekinder de Middletown, y anotaron de que no había muchos recursos para niños jóvenes, de que lo único que había era recreativo, nada así para apoyar con otros puntos claves para el desarrollo del niño. Y decidieron ofrecer esto por medio de Zoom, la oportunidad de leer a los niños por media hora entre las 7 y ser consistente, 7 hasta las 7:30 todos los días durante la semana. Y el primer libro que leyó Beverly, ella se recuerda muy bien, y el título se llama El color negro es el color del arco iris. Y para mí eso suena tan bonito porque el color negro científicamente absorba todos los colores, especialmente los colores del arco iris. Se encuentra todo eso dentro del color negro. Y el libro celebra tener piel morena. Ese fue el primer libro que leyó Beverly a los niños de temprana edad. Y le gusta celebrar la diversidad humana. Especialmente ha leído también libros de autores indígenas, autores negros, Latinx, autores que tienen diferentes habilidades, diversidad de todo tipo. Y algo que le encanta es de que de vez en cuando los mismos autores son los que llegan a leer con Beverly a los niños. De ahí reconociendo de que los autores también son diversos y que uno también como niño puede soñar a ser un autor también. Y de ahí media hora se pasa rápido porque también hay veces que hay baile, no solamente leer los libros, pero de ahí pasar tiempo junto con las familias y los niños pequeños. Y qué privilegio poder atender a poder leer libros con los niños por medio de Zoom. No hay que salir en el frío, solo uno se coloca en la casa ahí con el niño, niña y el libro, listos para leer juntos. What a gift where people don't have to leave to go out anywhere in the cold. You could actually be in your pajamas with your child, getting ready to get tucked into bed. So you're literally tucking folks into bed. Yeah. So Beverly, you're like a fairy godmother. And I also forgot to tell you that we also we deliver the books too, so they can read along with us. So yeah, it's good. I get so excited. Y las familias, Beverly dice, quería añadir, pueden leer con ella los libros también porque mandan los libros por correo a las casas de las familias y de ahí pueden cambiar las páginas a la misma vez que Beverly está cambiando las páginas y le llena el corazón, le llena el espíritu hablando de esto. That's so beautiful. Mm-hmm. And reading is so important, to love to read, to love books, to love story. Yeah. So you're bringing this depth of love for learning. Mm-hmm. And a great book collection too, so they can put it on your bookshelves. Definitely there.
book collection, definitely. De que estaba notando de que este proyecto aumenta el amor de leer, aumenta el amor de aprendizaje, que es algo tan importante, una bella herencia para los niños, empezar a un nivel tan importante en la etapa, el desarrollo del niño, a que tenga ese amor a libros. Y Beverly dice, y también empezar una buena colección de libros. Es buena idea empezar desde pequeños y gratuito. No pagan nada. And so, Beverly, how can people find out about joining, if possible, a parent of preschoolers to be part of this awesome book club? We have an email is poppreschoolers@gmail.com, and on Facebook is mpop, Middletown POP, on Facebook, and then Instagram. I think it's the same. I have to look at the. I don't know. Totally forgot the. But this is great. Yeah. So I'm going to translate while you look at the Instagram. Si quieren comunicarse y conectarse con sus niños, con libros y Beverly, pueden entrar en la página de Facebook a MTOWNPOP. De nuevo, M de Middletown, TOWN, POP, como padres, POP. Y también tiene un correo electrónico poppreschoolers@gmail. POP como de padres, como de pre-kinder es preschool, PRESCHOOLERS para conectarse a ustedes con este gran proyecto. Y para mí también es algo lindo leer libros en inglés con los niños y uno también aprende, porque ahí ella va a estar contando los cuentos, leyendo del mismo libro que uno recibe en casa. That's such a beautiful gift. And so we have just enough time to go to pretend that we are that child about to get tucked into bed, because I can't wait. I've heard about your acting chops, Beverly. Really? Oh, wow. So we discovered you first here before the Grammys. Oh, no, wait. Before the Oscars. Oscars is acting. Oh, the Emmys? Yeah, the Emmys. Oh, God. De que ahora tenemos suficiente tiempo para pretender que somos de esa familia con niños en pre-kinder, y yo he escuchado de la voz y actuación de Beverly cuando ella lee los libros. Entonces, antes de terminar el show, el programa de hoy, vamos a tener un cuento leído por Beverly. And so what's our book title today? It is called Skin Like Mine. It's by Latasha M. Perry. La autora de este libro es Latasha M. Perry, y el libro se llama Piel como el mío. Skin Like Mine is quite divine. In fact, I'd say it's one of a kind. I wouldn't trade for any other shade. I love my brown skin. On where do I begin? And Caprice, I did send it to you. I replied to your email, so it is in there's slides too. So I don't know if you wanted to look at that. So yes. Pues por el momento le voy a mandar a nuestro productor, William, un correo, porque el libro se puede ver
junto con, mientras Beverly está leyendo, tenemos una copia y lo podemos enseñar en la pantalla. Me acaba de decir que lo mandó por correo. Gracias, William, por compartir eso en la pantalla. Entonces, voy a traducir un poco de la primera página. So we have our producer, William, working on loading it up into the show. And in the meantime, I'll translate what you just shared. Piel como la mía, piel como la mía es divina, es única y no deseo ningún otro color de piel. Gracias, William, por ayudar. Oh. Okay. Okay. Acaba de mandar algo por correo electrónico. No creo que. I guess we may not be able to. I don't think. No es eso. Es por correo electrónico, no es ese. ¿De cuál correo? Pero, ¿perdón? ¿Cuál correo? ¿A qué nombre? Lo acaba de mandar. Uh-huh. Pero está bien. We'll keep rolling. Oh, okay. Yeah, because I don't think we'll be able to. But next time. So you want me to continue or? Yes, please. Okay. My sister and I are both shades of brown. Mi hermana y yo somos dos diferentes tazas de color café de piel. Me like peanut butter, and she's a hazelnut spread, both creamy and smooth. Yo soy más como peanut butter, manía, así de manía, y mi hermana es más como un caramelo, una nuez que se llama hazelnut, que es bien suave y delicado. I had to choose. It'll be hard for me because both are too yummy. Yeah, I like peanut butter too. Uh-huh. Y si tuviera que escoger entre los dos, sería muy difícil porque los dos son muy deliciosos. Skin like mine, a really neat, sort of like a brownie treat. Piel como el mío es muy chévere. Es como tener un regalito, un dulce. Dark chocolate brown, so tasty and sweet. Love my skin from my head to my feet. Chocolate oscuro, café delicioso. Qué rico esta piel que tengo desde la cabeza a los pies. When I look at Grandpa's skin, you know what comes to mind? Cuando yo pienso sobre la piel de mi abuelo, ¿sabes qué es lo que pienso? Caramel, that's it. A touch of golden brown. Drizzled on top of ice cream. Caramelo con un rayo del sol café sobre un rico helado. Oh, this is making my tummy hungry. Ay, 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 este me está dando hambre a mi estómago. My best bud in the whole wide world. Sean, we're like cookies and cream. Mi mejor amigo de todo el mundo, Sean, somos como galletas con crema en medio.
When we're together, our skin color doesn't mean a thing because we know it's what's inside that matters the most. Cuando estamos juntos, entiendo de que el color de piel no importa, porque lo más importante es lo que tenemos adentro, eso sabemos. Y el color entre dos personas nunca para que uno sea cercano. Color should never keep two people from being close. Actually, just translated that ahead. Oh, you did? Oh, imagine a world with one hue of color. How boring that would be. I don't know about you, but I like variety. Imagínate un mundo donde todos tienen el mismo color de piel. Qué aburrido. Y no sé de ti, pero a mí me gusta la variedad. Like a bag of lollipops, each bringing splash of flavor to my mouth. Como una bolsa llena de lollipops. Cada uno me da un diferente sabor en la boca. If everyone was the same, wouldn't that be a shame? Si todos nosotros seríamos igual, qué lástima. Skin like mine is quite divine. La piel como el mío es divino. In fact, I'll say it's one of a kind. Y yo diría de que soy única. I wouldn't trade for any other shade. No lo cambiaría por cualquier otro color de piel. I love my skin. Oh, how I love my brown skin. Yo amo mi piel y amo mucho mi piel café. Yeah, and we all have different brown skins. Yay, see? ¡Yay! Y todos tenemos diferente color café. And it's beautiful. Y Beverly dice, y es bellísimo. Y con eso nos tenemos que despedir. Gracias a todos por escuchar. Y si pueden levantar la voz, llamen a su representante mañana para seguir brindando bendiciones a nuestra comunidad. Thank you so much, Beverly, Lawrence, for being here with us and sharing your gifts. And a quick plug for people who are interested in continuing supporting all human beings to continue thriving, taking care of our skin, do preventive health care, save us money. Tomorrow's the day. Contact your elected officials and let them know that you want to support humans to survive here in Connecticut and have access to health care. And supporting doulas too. Everyone should be able to have access to Beverly and Beverly's colleagues because it's so important. So thank you so much, Beverly, for all that you do, and hope to stay in touch. Yes, definitely. Thank you so much. Have a beautiful rest of the week. Estás escuchando la